So hello everyone. আজি আমি ADRE grammar part 2 PYQ খিনি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো এখন হৈছে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যিখন পেপাৰখন ঠিক আছে 2024 আহা এন্ড ইয়াৰে গ্ৰামাৰৰ পাৰ্ট 2 আমি এতিয়া চাম ওকে যেহেতুকে আমাৰ বাকিখিনি পাৰ্ট অলৰেডি বেলেগ ফেকাল্টি তেওঁলোকে অলৰেডি দিয়ে আছে and also reasoning already start কৰি দিয়া হল ঠিক আছে so yes এইখন আমাৰ বুক হয় আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব ইয়াতে লিংক দি থোৱা আছে ওকে first question to চাও first question কি কৈছে rearrange the following components to form a correct sentence so ইয়াতে কি কৰিছে মানে part কে sentence or এটা part দি থোৱা আছে অপচনত ঠিক আছে সো আমি কি কৰিব লাগিব এটা সেন্টেন্স ফর্ম কৰিব লাগিব ঠিক আছে কমপ্লিট সেন্টেন্স ওকে by using these parts so ইয়াত কি কৈছে ফার্স্টত কৈছে যে where no man had then secondত কৈছে here we are strolling thirdত কৈছে ever set foot before and fourth statement দিছে যে on the surface of the moon so আমি তে কেনেকে arrangementটো কৰিম First আমি কি কৰিম Here we are strolling to Lom ঠিক আছে Here we are strolling where no man had ever set foot before on the surface of the moon ঠিক আছে so sentence to first আমি কি কৰিম first আমি to put কৰিম ঠিক আছে then আমি কি কৰিম next আমি কি কৰিম header লৈকে ঠিক আছে এটো হৈ গল 1 okay then next কি হৈ গল ever set okay foot before so etu hoy gol thik ase 3 and etu hoy gol 4 okay so ami sentence to rearrange kori dilu thik ase then next question koise which word would substitute the marked portion yate the marked portion dise first the sentence dise and sentence to the marked portion dise and yare ki koise yare one word substitution hudise ঠিক আছে সো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনৰ ক্লাস অলরেডি দুটা মান ক্লাস অলরেডি দিয়াই আছে ঠিক আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত অলরেডি আপোনালোকে ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ প্লেলিস্টটো চালো পাবো ঠিক আছে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ কাৰণে পঢ়াই থাকুনটো আমি তাতে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনৰ মানে ভিডিওস দিছো ঠিক আছে so people who are walking to one word substitute এটা one word আমি কেনেকে ফর্ম কৰিম হেতু হৈছে pedestrian ঠিক আছে so option a to হৈ যাব correct answer okay next question to হৈছে filling the blanks দিছে ইয়াতে কৈছে January was the dash month last year so গুটেখিনি monthsৰ লগত কি কৰিছে January to compare কৰিছে ঠিক আছে so এতিয়া আমাৰ কি হ'ব এতিয়া দা যেহেতুকে ইউজ কৰিছে superlative so ইয়াতে কি হৈ যাব coldest to আমি ইউজ কৰিব লাগিব so January was the coldest month last year ঠিক আছে fourth question to হৈছে which word would you replace for the underlined word to reverse the meaning of the sentence so a meaning গুটে sentence to meaning to reverse কৰিব কাৰণে এই underlined word to এটা word use কৰিব কৈছে ঠিক আছে a worse word to replace কৰিব কৈছে যাতে আমাৰ গুটে sentence to meaning to change কৰি দিয়ে ঠিক আছে so ইয়াতে দিছে food in this hotel is worse than that provided at our hostel so ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে হৈ যাব better okay next question to saw identify the proper noun in the following list ইয়াতে কি হুদিছে proper noun হুদিছে ঠিক আছে proper noun হৈ গল এটা particular suppose place or বা এটা particular individual or name বা এটা place or name বা organization or name ঠিক আছে so the place or name বুলি যদি আমি কবলে যাও তেতিয়া ইয়াতে কি হৈ গল high mountain black car হক বা deep sea এইকিটা
আমি ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰো সো পেসিফিক ওশান টু কি হৈ যাব পেসিফিক ওশান টু কাৰেক্ট হৈ যাব বিকজ এটো পেসিফিক ওশান হৈছে এখন ওশানৰ particular এটা name okay which of the following is a collective noun for ships so ships or collective noun to khudise yate correct answer ho jabo fleet next the invigilator could not detect that the two boys were exchanging notes under his nose mane mur sokur khonmukhor pora mu nakor dolor thik ase so under his nose mane okay so what is the meaning of the marked portion khudise so a under his nose or meaning to khudise so meaning to hoy jabo yate ki dise first dise with due permission then second dise right in front then third dise with active help and fourth dise in small pieces of paper thik ase so yare correct answer to hoy jabo right in front musokur khonmukhode ki hoy gol the invigilator could not detect that two boys were so invigilator detected koibo noile je he dujon lorai ki korisile exchange kori asile notes teo sokur khonmukhon okay identify the correct definition of verb means verb definition to khudise thik ase action doing something okay doing words thik ase so yate ki hogol action words to hogol correct answer naming words ki hogol noun then mark the correct word as synonym of affluent or synonym khudise affluent mane hoise rich wealthy thik ase too much mane money ase okay so yate correct answer to hoy jabo wealthy then 10th question to hoise previous climbers had cut steps in the ice a sentence to ki koribo laibo ami change koribo laibo passive voice le so passive voice le change korile amar sentence to ki ho jabo steps had been cut in the ice thik ase next 11 number question to okay so no one can do anything unless someone gives us more information in a statement ami ki koribo laibo passive voice le convert koribo laibo so yete option dise nothing can be done without giving information nothing can be done unless we are given more information nothing can be done unless someone gives more information and nothing can be done without information so ami ki koribo laibo gives us more information to sabo laibo thik ase and a to jete ami passive voice le convert korim tete ki hoy jabo we are given more information hoy jabo thik ase so yare correct answer to hobo nothing can be done unless we are given more information 12th question to hoise which word from the following is similar to beacon means like motion okay so yare correct answer to hoise motion similar form on kole then which of these words is closest in meaning to the word keen mane relative bujay enuga ta person jun mane relative hoy thik ase so yare synonym word to relative hobo thik ase what would be the synonym for the word educe so educe or synonym hoy jabo yate illicit okay next choose the sentence that correctly communicates the meaning in the following sentence so yar pra ami a question to moi proceed kora agote kobo bisarisu je আমি যেহেতুকে এটা 14 টা কোশ্চেন চাই হিলো তাৰ পৰা আমি কি পাইছো তাৰ পৰা আমি বেসিকে সিনোনিমছৰ কোশ্চেন পাইছো ওকে এন্ড এটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনৰ কোশ্চেন পাইছো আৰু লগতে আমি কি কবলেব প্যাসিভ ভয়েসলে মানে আমি ভয়েসৰ কোশ্চেন পাইছো ঠিক আছে সো তাৰ পৰা আমি গম পাইছো যে আমি গ্ৰামাৰত সেই গিটা পাৰ্টত আমি বেসিকে চাব লাগিব যদি সিনোনিম আহি গৈছে দেন নেক্সট কি হাত চান্সেস হ'ব এন্টোনিম হাত চান্সেস আহিব ঠিক আছে So 15 question koise je correctly ami ki koribo lebo ami etu sentence sabo lebo jitu correctly communicate koise ta meaning to thik ase Borua was usually able to catch the 6:35 train from Guwahati then koise Borua was usually able to catch a 6
35 train from Guwahati, then on 6:35 train from Guwahati, then to latch the 6:35 train from Guwahati. Latch mane ho gol like iron pillar. ঠিক আছে? So yate ki ho jabo? Yate correct to ho jabo. Borua was usually able to catch the 65 train. The 65 no, the 6:35 train from Guwahati. Okay? Next question was put the verb in brackets into the present perfect tense. Yate ki koise present perfect tense le loi jabo laibo thik ase jitu verb amar bracket ot ase. Okay? And koise and fill the space by repeating the auxiliary. So where you be koise and I be to the dentist. Okay? So hudise je tumi kot goisila and muk jodi hudise tumi kot goisila kunubai then moi koisu je moi dentist osot goisilo. But etu English ot ami keneke frame korim and yare correct form to hobo present perfect tense ot jehetu ke hudise present perfect tense mane ekdom recent hudise thik ase. So yate ho jabo where you have been, I have been to dentist. Okay? Where jehetu ke present perfect tense hoy then where you have been hobo tete yat kobo je I have been to the dentist. Okay? Next question to yate eta passage dise. So ete ami ki paisu ete ami eta passage paisu and a passage to কি কৰিব লাগিব সদায় এনেকুৱা হয় যে পেছেজ বোৰ বহুত ডাঙৰ থাকে ঠিক আছে ইয়াতে পেছেজ টো বহুত ডাঙৰ হয় ইয়াতে চাৰিটা পেৰাগ্ৰাফৰ পেছেজ আছে বহুত ডাঙৰ হয় সো লাইন বাই লাইন পঢ়ি থকাতকে আমি জাস্ট মেইন পেছেজ টো কি কৰিব লাগিব মেইন আইডিয়া টো চাব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াতে মেইন পইণ্ট টো একচুয়ালি টু দি পইণ্ট চাব লাগিব মেইন কি কিহৰ ওপৰত আছে একচুয়ালি পেছেজ টো okapi forest mammal of Central Africa. So ete ami gom paisu je okapi kotha hudise and okapi to ki hoy forest mammal of Central Africa koise thik ase. So yate next ki koise has presented zoologists with a number of difficult questions since they first learned of its existence in 1900. The first was how to classify it because it was horse-like in dimension and bore patches. Also yete koise je okapi structure to kotha koise okapi kenukwa dekhibole thik ase horse like in dimension koise horse nisna hoy and bore patches ase. Okay? Stripe hide similar to a zebra. So hide mane ki ho jabo striped hide mane ho jabo like skin ot mane stripes ase thik ase. Then koise zoologists first classified it as a member of the horse family. So horse family member bli habisile zoologist first time karone but further studies showed that despite okapi's coloration and short necks their closest relatives were giraffes. The okapi's rightful place within the giraffe family is confirmed by its skin covered horns, two-lobed canine teeth and long. So yate ami ki gom palo yate first or pra ami gom palo je okapi uport koise okapi kenukwa hoy dekhibole then kar logot compare koise first korisile horse logot then giraffe logot korile. Okay? Then hoise yate next paragraph to sama hok the vital question concerned the size of the okapi population. So okapi ete ki hoy gol population opor ahi gol thik ase because okapis were infrequently captured by hunters. Some zoologists believe that they were rare. So rare that means okapi ki hoy gol rare kotha koise. Okay? Mane bahut kom ase. Then however others theorize that their habitat simply kept them out of sight. So kismane bhabe je just mane actually rare hoy hekan to out of sight hoy no karon dekha na pai hunkale and it was not until 1985 when zoologists started tracking okapis by affixing collars equipped with radio transmitters. So okapis or collar ki koile radio transmitter lagai dile thik ase to briefly capture specimens that reliable information about okapi numbers and habitats began to be collected. It turns out that while okapis are not as rare as some zoologists suspected, their population is concentrated in an extremely limited chain. Ekdom limited ase thik ase
of forest land in northeastern Central Africa surrounded by savanna. ঠিক আছে so okapis কি হৈ গল population উপৰত আহিলে ঠিক আছে first আহি গল about okapi then next আহি গল population উপৰত যেহেতুকে আমি first দুটা paragraph পঢ়িলো so আমি কি কৰিম এটা question সাম ঠিক আছে question তো ইয়াতে কি কৈছে the word hide in the first paragraph means first paragraph এটা word আছে hide হে word টোৰ meaning to কি হয় খুদিছে ইয়াতে আমি কি দেখিছিলো ইয়াতে আমি দেখিছিলো hide word to কি লিখিছিলে because it was a horse like in dimension and bore patches of striped hide patches of striped hide মানে hide কি হল hide to হৈ গল ইয়াতে skin okay so correct answer to হৈ যাব skin next কৰিছে the function of the third paragraph is to so আমি ইতে কি কৰিম third paragraph to sum ঠিক আছে third paragraph to কৈছে one reason for their seeming scarcity is that their coloration allows okapis to camouflage themselves even at close range another is that okapis do not travel in groups or with other large forest mammals and neither frequent open river banks nor forage at the borders of clearings chosen instead to keep to the forest interior so tahate ki thake tahate instead mein tahate ki kore tahate forest interior part te thake thik ase beleg mammals logot ghura fura nokore river bank to na jai koise this is because okapis unlike any other animal in the Central African forest subsist entirely on leaves more than 100 species of plants have been identified as part of their diet and about 20 of these are preferred. Okapis never eat one plant to the exclusion of others even where preferred foliage is abundant. Okapis are yet pura dhuneke koise je okapis engage in individual rather than congregated foraging. So tahati group ot na thake tahati okole thaki bhal pai thik ase so the function of the third paragraph to ki koise third paragraph to koise je amak it pose a question about okapi behavior nohoy ঠিক আছে behavior উপৰত কোৱা নাই okay behavior উপৰত theory দিয়া নাই ঠিক আছে counter the assertion that okapis are rare no এটো counter কৰা নাই but it কৈছে যে explain why okapis appear to be rare কাৰণ তাহাতি কি হ'ল তাহাতি মানে নিজৰ মাজত থাকে তাহাতি ফৰেষ্টৰ ইন্টেৰিয়ৰতে থাকে ঠিক আছে river bank to দেখা না পায় okay okapis stay within the forest interior the passage relates these to the death of the okapi so yate hudise the passage to a ki relate kore hudise thik ase okapis stay within the forest interior so forest interior jodi thake that means ami gutte tinita paragraph pohi ami ki paisu je okapis are rare thik ase rare hoy gole ki hobo scarcity okay so option A to correct answer okay next hoise zoologists assume that okapis are relics and they respect the forest land borders so okapis ki koise are relics koise and they respect the forest land border so yate ki kobo it mane ki koy tahate kuno border na jay okay they communicate with other bordering creatures no যেহেতু আমি গম পাইছো যে ইন ফৰেষ্টৰ ইন্টেৰিয়ৰতে থাকে ঠিক আছে they are culturally inclusive yes and they are not humanoid creature okay next was read the following sentences and try to choose the best definition for the italicized word by searching for context clues in the sentence so yate ki koise je eta word dit hoise thik ase italicized word dise and yate ki koribo je ami yar context to sabolebo main ami a word tur meaning sabolebo a sentence tur context Mr. Powers was so gullible that he believed even the most outlandish excuses of his insincere employees. So, gullible mane hoy gol knave. Okay? Next hoise the new shipping and receiving building is an expansive facility koise thik ase large
enough to meet our growing needs. So yare ki ho jabo, yare similar word to ho jabo spacious. Okay, so next akoda dekhisu passage, that means already ami eta passage sai hislu etia ako. So আমি গ্ৰেজুৱেট পেপাৰখনত 2024 যিখন গ্ৰেজুৱেট পেপাৰছ আছিল তাতে আমি তিনিটামান পেছেজ দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে সো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় পেছেজ কাৰণ এটা পেছেজৰ পৰা কি কৰে পাঁচটা ছটাকে কোৱেশ্চনছ ফ্ৰেম কৰি দিয়ে ইভেন কিছুমান সৰু সৰু পেছেজ দি দিয়ে তাৰ পৰা কি কৰে দুটা তিনটাকৈ কোৱেশ্চনছ মানে ফ্ৰেম কৰি দিয়ে সো মাৰ্কস যেটোকে ক্যাৰি কৰে এন্ড উই নিড টু ফোকাস ওকে টুডে bicycles are elegantly so yate ki ho gol yate ami ki kom paisu je bicycle or kotha koise thik ase so next ki koise je simple machine or nisna koise that are common around the world okay many people ride bicycles for recreation whereas others use them as means of transportation so yate bicycle or kotha koise okay the first bicycle khonor kotha koise thik ase called a dressini okay was invented in Germany. So Germany invent korisle koise 1818 ot thik ase by Baron Karl de Drais okay so because it was made of wood so first bicycle khon wood edi bonaisle thik ase that means eta bicycle or pura mane keneke wood edi bonale then next ki hol etia mane gutte ami step by step bicycle or por poem thik ase so next ki hogol riders moved it by pushing their feet against the ground okay then next 1839 ot ki hogol as on Scottish Macmillan teo as on Scottish blacksmith asile thik ase teo ki korile invent korile eta mane better version eta thik ase bicycle or and their machine to ki hogol it had tires with iron rims to keep them from getting worn down okay he also used foot operated cranks use kore similar to pedals is similar hoy but logwa nai thik ase so his bicycle could be ridden at a quick pace it didn't look much like the modern bicycle though because its back wheel modern bicycle is na lage karon back wheel to dangor hoy thik ase as compared to the front wheel okay and their bicycle ki hoy it could be ridden easily and they were never produced in large numbers of produce kon asile but their bicycle kon easily cholabo pare thik ase next ho gol 1861 ot ki ho gol as on French man teo ki korile teo aru teo brother dujone mili ki korile invent korile ekhon bicycle thik ase tarpot korise and teulukor bicycle kon ki hol de sao first ami dekhislu wooden then ami ki dekhlu tires with iron rims okay then ami dekhilu 1861 ot ako ekhon bicycle then he bicycle kon tar features bu ki asile features black opor koise thik ase bicycle improved crank mechanism thik ase improved mechanism use koile okay iron frame ase okay then hoy gol next hoy gol 10 years later so ki hoy gol James Turley 10 years later pasot teo ki korile teo new innovation loi hile and it revolutionized bicycle design so bicycle design to drastically change korile thik ase and ya par jeta revolutionize hol then he made the front wheel many times larger than the back so front wheel to dangor korile thik ase gear logale okay put a gear on the pedals to make the bicycle more efficient and lighten the wheels by using wire spokes okay so bicycle kon dhuniya koi uliale okay then it wasn't until 1874 that first truly modern bicycle appeared on the scene so invented by Englishman A.J. Lawson the safety bicycle would look familiar to today's cyclists so safety bicycle kotha koise jitu last ot lale thik ase so yate dhuniya koi okol bicycle khonor kothai kole thik ase kune kenake invent koile various stages ot so eti ami saw first question is the person to use a gear system on bicycle so kun ejon person asle june kun ejon byakti asle june first time karone gear system use korisle bicycle so yate ami saw ha ketia gear kune lagaisile James Turley thik ase so yate ami ki palu option
D. Correct answer. Okay. Next, what is which of the following statements from the passage represents the writer's opinion? So, writer opinion to who is yete sarita mane sentence di thoa statement di thoa asa. Okay. The safety bicycle would look familiar to today's cyclist. 200 years ago, bicycles didn't even exist. So, yate hogol exactly. Opinion to hoise a bicycle at present safety bicycle upper course. So safety bicycle ki ho gol, it look familiar to today's cyclist. Okay. Next question to hoise read the following sentence from the fourth paragraph. So fourth paragraph for a sentence dise thik ase revolutionize kora upor dise. Okay. 10 years later, James Starley, an English inventor, made several innovations that revolutionized bicycle design. So the revolutionize word or meaning to ki hoy what's the meaning of revolutionized? ঠিক আছে revolutionized মানে হৈ গল change drastically. ঠিক আছে বিপ্লৱ আহি যাও অসমীয়াত কয় বিপ্লৱ আহি গল. ঠিক আছে next Macmillan added iron rims to the tires of his bicycle too. So Macmillan কি কৰিছিলে তেওঁ iron rims use কৰিছিলে to the tires of his bicycle. Okay, why? To make the tire last longer. Okay. Then we will choose the correct pair to fill up the blanks. Okay, yate correct pair to use kobe kose he put some dash on the hinge so that it should not. Okay, so yate ki ho gol he put some what oil on the hinge so that it should not squeak. ठीक है से then this application was written dash a pen. This application was written by pen. Okay. Next question is eta question dise read the following passage and answer the question that follows. Yat ako eta question passage dise thik ase and a passage to তলত এটা কোৱেশ্চন দিছে তো আমি সলভ কৰিব লাগিব ইয়াতে মেইনলি কি কৈছে যে ইয়াতে মেইনলি লাইট পলিউশনৰ ওপৰত কৈছে ঠিক আছে লাইট পলিউশন ইজ গ্ৰোইং প্ৰবলেম ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড কৈছে like other forms of pollution light pollution degrades the quality of the environment where it was once possible to look up at the night sky and see thousands of twinkling stars in the inky blackness one now sees little more than the so yata ki koise je light pollution pollutionৰ কাৰণে কি হৈ গৈছে এতিয়া মানে একো ভিজিবল হোৱা নাই ঠিক আছে স্কাইও ভিজিবল হোৱা নাই ঠিক আছে আগতে আমি স্কাই দেখি পাইছিলো বাট এতিয়া কি হৈ গল এতিয়া আমি স্টাৰ্স দেখি নাপাও ঠিক আছে so when we lose the ability to connect visually with the vastness of the universe by looking up at the night sky we lose our connection with something profoundly important to the human spirit our sense of wonder. ঠিক আছে সো আমি এটা স্টার্স দেখিব নোৱা হৈ গলো ওকে পলিউশনৰ কাৰণে the passage implies that the most serious damage done by the light pollution so most serious damage কি হৈ গল ইয়াতে হৈ গল questing spirit. Okay, everyone admired his courage. ঠিক আছে everyone admired his courage ইয়াতে কি হৈ যাব dash দিছে ইয়াতে কি হৈ যাব for his courage. ঠিক আছে নেক্সট আকৌ এটা প্যাসেজ দিছে ঠিক আছে এন্ড ইয়াতে আমি কি পালো এতিয়ালৈকে আমি চাৰিটা প্যাসেজ পালো ওকে সো ইয়াতে কি কৈছে ৰিয়েলিটি ফৰ হিউম্যান বিংস ইজ নট অ্যাকশন অর ফিলিং বাট মিনিং হিউম্যানস আর সিম্বল ইউজিং ক্ৰিয়েচাৰ্স আ সিম্বল অফ সো ইয়াতে হিউম্যান বিংছৰ ওপৰত কৈছে মেইন টপিকটো হৈ গল হিউম্যান বিংছৰ ওপৰত কৈছে ওকে সো ইয়াতে সিম্বলস দিছে কোনগিটা সিম্বলস সলভ কৰে ঠিক আছে আমি এটা কি কৰিম এতিয়া আমি কোৱেশ্চন কেইটামান চাও ঠিক আছে তেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টতে আমি এটা দুটা লাইন পঢ়ি আমি কি কৰিব লাগিব কোৱেশ্চন সব ট্ৰাই কৰিব লাগিব সৰু সৰু প্যাসেজ বিলাকত ঠিক আছে কাৰণ হেবোৰ আমি কুইকলি সলভ কৰিব পাৰো হাউ ইজ ৰিয়েলিটি ডিফাইন্ড এজ ইন দ্য প্যাসেজ সো ৰিয়েলিটি কি ডিফাইন কৰে সুধিছে সো ফাৰ্ষ্টতে আমি দেখিছো ৰিয়েলিটি ফৰ হিউম্যান বিংস হোৱাট ইজ নট অ্যাকশন অর ফিলিং অ্যাকশনও নহয় ফিলিংও নহয় বাট হোৱাট meaning so correct answer to hoy gol meaning next we say in the context of the passage which of the following does not serve as symbol kotha hodise thik ase yate
কি কোনকিটা সিম্বলৰ নিচিনাকে সার্ভ কৰে খুদিছিলে কৈছিলে whistle wall of graffiti ঠিক আছে a flashing red light a fist raised in the air okay so yate ki nai yate nai culture shock so correct hogol option D in the context of the topic of the passage when do we feel lost or frightened so when do we feel lost or frightened yate ami sao lost or frightened word to put ase okay so lost or frightened we feel lost unsure of how to act and sometimes frightened so yate ki hogol a words kita ase and your consequence to ki dise consequence to hoise je of sleeping outside the symbolic web of culture ঠিক আছে so correct answer to hobo when we sleep outside the symbolic web of culture okay so iman kitai question asile okay আমাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পেপাৰখনৰ ইংলিশ পাৰ্ট 2 কমপ্লিট হৈ গৈছে ধুনিয়াকৈ গুটেকিটা কোৱেশ্চনস কভাৰ কৰিছো দেন নেক্সট আমি কি কৰিম 2024 গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পেপাৰখনৰ ডিসকাশন লৈ আহিম এন্ড আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যি সকলে কৰা নাই এন্ড যি কোনো প্ৰবলেম থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত গৈ এটা মেছেজ ড্ৰপ কৰি দিব থ্যাংক ইউ সো মাচ ডু সাবস্ক্ৰাইব টু InExam